Oi, gente, boa tarde. Good afternoon, everyone. Hoje vou falar sobre uma maneira que pessoas podem fazer para melhorar o inglês. So today I'm going to talk about a nice way, a nice thing you can do to improve your English fast. One thing there, I get a lot of calls. Muitas pessoas me ligam pelo WhatsApp. So I get a lot of calls through WhatsApp, and people already know how to speak. Muitas pessoas que me ligam já sabem falar, mas tem problemas com algumas palavras. They just have problems with certain words here and there. Tem tempo que uma palavra em português pode ser duas palavras diferentes. Tem problemas com prepositions, preposições. E muitas so they have issues like not knowing when to use one word or the other when the word in Portuguese means one thing, but it can mean several things in English. Então, a melhor maneira para vocês aprender quando utilizar uma palavra é ouvindo. Muitos americanos, many of us, não sabemos por que utilizamos uma palavra e não a outra. Então, sabemos porque toda nossa vida estamos ouvindo pessoas falando assim, como he's at the beach, he's on the beach, he's in the house, you know, está na praia pode significar he's on the beach, he's at the beach, you know, está na casa, he's in the house, coisas assim. Muitas pessoas sempre têm problemas. É a melhor maneira ouvindo todos os dias. Com o tempo, você vai ouvindo pessoas que falam em inglês, falando, e vocês vão se lembrando. Vocês estão ouvindo e falando, ouvindo e falando. Em inglês se chama shadowing. Quando eu estava estudando português, eu estava ouvindo rádio do Brasil. So when I was, the best way to learn is just to listen and then try to repeat what you hear. When I started studying Portuguese, the quickest advancements, improvements, estava melhorando muito com meu português quando comecei a ouvir pessoas falando português. The best way to do it is to listen, and then try to repeat what you hear. Depois do filme, eu vou deixar onde você pode procurar rádio americano. So I'm gonna write something where you can find where to search for talk radio. Talk radio é a melhor coisa que você pode fazer para aprender. Eu todas as manhãs estou ouvindo rádio do Brasil. So every morning I'm listening to the news from Brazil. Quando eu falo talk radio, estou falando talk radio. Rádio onde as pessoas falam todo o tempo. Não música porque pessoas não falam assim. Você precisa de ouvir talk radio. Depois, vou deixar o link. Espero que ajude vocês muito. Uma coisa mais. Quando você está estudando inglês, when you're studying English, se você está estudando inglês britânico ou inglês de Austrália, é melhor procurar rádio de talk radio, rádio onde eles falam todo o tempo no país que você que tem o inglês que você quiser aprender. So, se você quiser aprender American English, inglês americano, você vai procurar talk radio New York City, por exemplo, talk radio Australia, rádio Australia, talk radio England or Britain. E com isso, e se você está ouvindo todos os dias, 1 hora todos os dias, você vai melhorar muito. Ok, so let's put up those links. Vamos deixar os links.